сейчас покажу. Систему общаться, Ну, зато придумали, правильно, зато не растерялись. Это, знаете, это, как говорят, из говна и палок мы что-нибудь да и смастерим, это точно про нас. Не-не-не, система Ниппель. Это система вот Ниппель. Да. Так, я вижу, ты опять подсоединилась куда-то. Да. Вот ждем, я ей написала, как бы, чтобы она возвращалась к нам, пожалуйста. Так, все, она к нам вернулась. Отлично. Тут надо, наверное, сказать, что автоматически это не произойдет. Нет. Да. Так, окей, welcome back. I was watching your old one. I hit live and it was showing me your old one, so I watched your whole spiel in Russian, and then I saw myself come on and it was the old one. So I don't know. Отвечаешь? Ага, хорошо. Вы меня слышите хорошо, да, Светлана? Да, я поняла. Так, у меня вопрос еще. Christine, please just a second. We check our connection. У меня вопрос. А у меня совсем не слышно. Ну что, тогда включаем это, да? Да. Кристин, да, наверное? Нет, тебя. What? Она ничего не говорит. Ага. Так, все, да, написали, короче, наш план, да, Ниппель не удался. Ну что, я пыталась, я старалась хоть как-то это. Понял. Так, ну что же, мы продолжим дальше, да, все, звук вернулся, ребят, не переживайте, все уже все на своих местах. Так, мы продолжим дальше по нашему списку. Вот, и, значит, следующий вопрос такой. Какие ошибки она не готова простить той собаке, которую она собирается использовать в разведении? All right. Can you now tell us a little bit about what faults you cannot overlook in the dog that you're planning to breed? And that's, you know, again, I go back to, I don't like to focus on faults, but if it affects the longevity of the breed, can y'all hear me? I hear a noise. I don't know what is something wrong, Christine, with your voice. You know, it's like a little bit. Yeah, I heard a noise. Yeah, there it is again. Oh, okay. Let me. You can back again if you want. I can close you now. If you can back, okay? Так, все, сейчас ждем ее возвращения, потому что у нее что-то там со звуком, что-то случилось. Вот, в общем, спешу всех обрадовать, то, что последующие 2 семинара, значит, у нас будут проходить в программе Zoom на Фейсбуке с трансляцией, так что там уже, конечно, у нас не должно быть таких помех. Это еще не факт, что мы кого-нибудь обрадуем. Почему это? А ты разобралась прям досконально? Нет, ну, конечно, у меня еще есть время, я все это успею сделать. Я верю, что все будет хорошо. Хорошо, расслабься, все будет хорошо. Так, пошел на место. Придурочная собака. Что ты орешь? Так, у нас пошел 3-й час. Пожалуйста, присоединяемся все обратно. Пока у нас немного зрителей. Сейчас прям буквально... Жуй. Да ты пару... Нет, я уже все, да. Так, Кристина нас отправила уже запрос. Все, мы ее подключаем. А так неплохо сидим, на мой взгляд. Мне очень нравится, мне очень близки ее позиции. Я, если честно, ну уж, может быть, по мне это не сильно заметно, но я прям реально вот от нее в каком-то восторге, прям в хорошем восторге. От того, что она говорит, мне очень заводчику. Ну, видишь, мне даже другого подхода, наверное, не может быть. Ну, потому что я не заводчик, а я идеалист. Вот. Но я тоже вижу, что она такая довольно-таки, ну, идеалист, да. Окей, welcome back. Так, Светлана, может быть, пускай она продолжит, или вы хотите перевести то, что она уже сказала? Welcome back. Is there anything else that you would like to add on your dogs? Or I can just translate what you said before. Yeah, well, basically, you know, I pretty much let
anyone that wants to better the breed, you know, I welcome them to breed to my dogs. And that was instilled with me for, you know, through my mentors, you know, like Chris Hart. You know, sharing is part of helping the breed. So who am I to sit there and restrict that from others that want to help the breed? And I would like to add to that I've developed some wonderful relationships and friendships that have stemmed from offering stud services, because I do feel that I want to see those kids succeed, you know, the offspring. And therefore, I'm always willing to help and be a cheerleader for those, you know, the other breeders that have basically my grandbabies. So it's all just brings joy to me, and you know, and it helps the breed. So you know, I'm all for it. Oh, how great to hear. Значит, единственное условие, то есть, во-первых, Кристин сказала, что ее кобели открыты для вязок. Единственное условие, которое вносится в договор о вязке, это то, что она хотела бы знать, что там родилось, и она хочет иметь возможность купить понравившегося ей щенка за, естественно, приемлемую нормальную человеческую цену. Вот. Но кобели для вязок открыты, она это много научилась от Крис Хартс, которая также очень старается поддерживать молодых заводчиков, также старается развивать и делать все, что в ее возможностях для развития породы. И на самом деле Кристин, наверное, будет самая счастливая бабушка на свете и будет поддерживать своих внучков. То есть, пожалуйста, ее кобели для тех, кто хочет улучшать породу, для вязок открыты. Ну, отлично. Вот немножечко не оправдались эти прогнозы, которые мне говорили. Потому что мне говорили, что она требует родословную, какие-то тесты, прежде чем сука попадет к ней на вязку. Вот. В принципе, здесь у нас... Я думаю, сейчас, одну секунду, еще говорю, сейчас еще один момент. Я думаю, что это также входит, ну, в какие-то человеческие, да, взаимоотношения, потому что она говорит, что у нее сформировались отличные отношения с людьми, которые использовали ее кобелей в вязках. И они становятся, и все идет на формирование взаимоотношений. Ну, отлично. Так. Где мы? Нет, я просто думаю, как этот вопрос немножечко перефразировать. Значит, у нас здесь вопрос идет про то, что есть заводчики, которые держат своих кобелей закрытыми для сторонних вязок. Почему вот, ну, она не поддерживает такую позицию, да? Ну, в принципе, вот, может быть, что-то она еще расскажет на это. Well, can you add something to the notion that we know that very many breeders are closing or not allowing their dogs to be used outside their kennels? Do you think there might be some specific reasons for that? Do I believe it that there might be what? Why do you think many breeders are not offering their dogs for stud? Oh, okay. You know, I really can't say what somebody's reasons are. Maybe they were hurt in some way on, you know, dealing with a different breeder over something, and they decided it's not worth it. You know, I've seen that happen because it is work taking in other people's bitches. You put your dogs at risk of germs, you know, that other people might bring into your home. You're struggling to get bitches bred that may not want to be bred or never have been bred before. You know, it's work, and then shipping and arranging transportation, you know, for a little stud fee. Sometimes it's really not worth it. So I always try to think it's bettering, if it's helping the breed, I'll do it. You know, I remember when I was pregnant with my son, I'm huge and pregnant. I'm getting ready to be due. I'm still taking in bitches. You know, I'm on the floor with my big belly putting these dogs together. And
and it wasn't for the money because it's not that much, but you know, you think about the later impact that it could have, that same breeding, you know, and then the reward later, you know, one day you may be able to breed back to a grandson of that breeding, to line breed back your stuff, to have a better offspring to better the breed later. You know, that may be a plan that comes together later, and you don't know that that's going to happen, but it could, because you got on the floor and you did that breeding. So, you know, that's something I highly encourage. It's always so rewarding seeing those puppies win and the owners be happy. So, and that's also rewarding as well. Right. Но она говорит, не может сказать за всех заводчиков. Возможно, кто-то имел какой-то неблагополучный опыт в прошлом. Возможно, кто-то просто не хочет за небольшую оплату заморачиваться с риском того, что будут какие-то, да, бациллы, какие-то болезни занесены к кобелям или просто в дом. Кому-то не хочется заморачиваться с вязками, особенно если сука первый раз будет вязаться или она не хочет вязаться. Кто-то хочет просто тупо заморачиваться просто, ну, чтобы получить эту суку и отправить ее обратно. Вот, и она сама помнит, что вот ее там какой-то последний опыт был, что она была беременна своим сыном, говорит, с огромным животом, продолжала принимать навязки суки, пыталась их повязать. Вот, и единственное, что ее вот в этом всем удерживало, это понимание, что, возможно, она делает что-то для улучшения породы, и не только породы, но и возможным дальнейшего поголовья своих собак, потому что, может быть, она бы потом вернулась уже к тому, что получено в результате этой вязки, и повязала бы обратно, да, сделала бы лайнбридинг в своем питомнике. Вот, то есть тут нужно, опять же, иметь в голове такую большую картинку. И вот это вот то, что заставляет двигаться, потому что она говорит, сама это, то есть это подвязки кобелей посторонним питомникам, это не те деньги, которые стоит вообще вот так вот заморачиваться. В общем, она делает это ради развития породы, будем так говорить, да? Идеи, да, да, больше идеологический такой подход. Ну и говорит, что очень рада видеть этих детей выигрывающими, очень рада видеть владельцев и заводчиков, которым она помогла достичь какого-то большого результата. Вот здесь на самом деле был задан очень хороший вопрос, который я тоже думала задать. Мы слышали уже прямые эфиры с другими заводчиками, да, и некоторые из них говорили о том, что их собаки тоже действительно открыты, и они готовы повязать даже суку немножечко посредственную, да, ну даже немножечко, в принципе, посредственную суку, да, ради того, чтобы, грубо говоря, вязка с хорошим кобелем вывела породу на, ну, более лучший, как говорится, уровень. Вот, допустим, если все-таки к ней обратятся вот довольно-таки посредственной сукой, она все равно ее повяжет? We had a very good question from our listeners now, which reminded us to ask you as well, because we spoke with several breeders in the past couple of weeks, and some of them said that they will allowed to use their males even on mediocre bitches if it brings them, if it brings the breed to improvement, if it helps another breeder to improve their breeding program. Would you agree to breed one of your boys to a medium quality bitch or not? Yes, I would, because for them, you know, if they were, I'll put it that, I don't necessarily let people that have never shown, I've never heard of them, you know, because I'm pretty well networked with the show breeders in my country. I know who they are. I can ask references for anyone, from anybody. So if I don't know you, then you're not, you know, you probably have never stepped foot in the show ring, or if I can't get a reference on you. And that is a little different for me. But if someone is genuine and comes to me, and you know, I have had that scenario, and basically it's a way to breed up.
You know, I didn't do that myself. I started with the quality in my foundation, but for others, another strategy is to breed up. It takes longer, a lot more generations. So it is a strategy. It's just, it's a very long strategy to see that through, to bring quality out of a mediocre stock, basically. But if their goal and they have the intentions to better the breed and better what they have, I'm all for it. And again, like I said before, I've developed some great friendships because I will help them. I will mentor them if they want that, you know. And so, you know, for me, that's helping the breed again, is through education and helping them. So, and that's a win too. Excellent. Ну, говорит, что да, на самом деле, и даже на такую вязку она бы и пойдет. Единственное, тут нужно, то есть она уточняет, говорит, что, ну, тут уже, конечно, есть единственное ограничение, если она вообще никогда в жизни про вас не видела и вас не слышала, не в состоянии получить рекомендацию какую-то. Но, в принципе, если, поскольку у нее есть очень хорошее сформированное взаимоотношения с заводчиками в Соединенных Штатах, то есть, в принципе, есть возможность проверить всех и каждого. Вот. Но в таких вязках, да, в первую очередь, она, конечно, держит в голове, что это для улучшения породы, и если целью заводчика становится разведение и получение лучших собак, чем у него в данный момент есть, то да, она, конечно, поможет ему без проблем и с радостью поделится информацией и станет, ну, таким вот ментором, наверное, для начинающих заводчиков. И на самом деле у нее говорит, что очень много вот таких вот хороших отношений завязалось именно с людьми, которым она помогала. Вот, наверное, вот так. Ясно, отлично. И еще один вопрос будет по вязкам, да, от меня. В данный момент как вяжет она своих кобелей? Естественным путем или все-таки искусственно? And last question about matings. Do you mate your boys naturally, or do you use artificial insemination? I've done both. You know, it really depends on the situation. Like my boy boss, he is 100% natural. He does not like artificial insemination. He hates it. And he will go whenever he wants. So, and then there's I have another boy. He's very sweet-tempered, and he only likes AIs. So you know, it's just the way he likes to do. And then you know, the younger boys, I always teach them with natural first before I resort. But if I get a girl, say she's got to be bred right then, and there's not a lot of information given to me about the timing of this girl or any history, you know, and it's just not a good, you know, sometimes you're just in a situation and you're like, I got to get sperm into this girl. So yeah, I'll do the AI if the boy won't do it, just so that, you know, that there's that comfort level that at least the sperm is there, you know. But, you know, if there's not a lot of information there, because even progesterone testing, that's me getting off work, going to take this bitch to the vet to get the progesterone test done. It's also costs a lot of money, you know, and not everyone wants to do that. So it just all is the situation, and you never know until, you know, it's thrown at you what's going to happen. So. То есть вот опять, да, все зависит от ситуации. Например, босс вяжется у нее только сам и только когда он этого хочет. Он искусственно не признает вязок. Вот. А могут быть, например, какие-то или помоложе кобели, или есть у нее кобель, который очень просто вот такой сладкий по характеру, и он предпочитает искусственные вязки. Он такой вот весь из себя джентльмен. Вот. Опять же, если сука, не очень много информации про нее, или со временем не очень получается, то есть тут уже, конечно, искусственно вяжется эта сука, ну просто чтобы вот, да, у Кристин, ну вот уже была она перед собой
спокойно, что в этой супе сперма оказалась. Ясно. Вот. Опять же, потому что вот эти все тесты прогестерона, это, да, это много стоит денег, это нужно, опять же, тратить время, вот, на которые не все люди часто идут. Вот. Но молодых кобелей она пытается развязывать натуральным путем. Естественным, да. Так, ну и еще один большой вопрос. Тут, конечно, есть вопрос по поводу охлажденной и замороженной спермы. Работает ли она с этим? Вот. Вопрос зала, как говорится, спросим. Have you ever worked with chilled or frozen sperm? I did do my first chilled semen breeding, and it sounds like she took and that she is pregnant. So I think they'll be due in the next couple weeks, and that was by my boy Cujo. And it was a little involvement too on that. And it is expensive. The vet I used. So it depends on the scenario. I think it could be a great thing nowadays to try, as it did work out. However, it depends on the male if it's going to work out at all. Even though I've AI'd this male several times, but when you're in a vet office and you're taking your mail there and they don't want to be at the vet, and then you got to do what you got to do to them, they don't always want to do that. So it's a great thing, except it really depends on the male. So I might look more into how to do it at home, and if that's possible, to make it more comfortable for my male. And as far as frozen, I have frozen semen done. I've seen success, but only in Hawaii, because they have their own quarantine restrictions there. So they have to do frozen. So I think they must have just a really amazing vet for frozen, because it's a have to there. So their vet has to be really good due to their quarantine. And, like my boy boss, I did frozen years ago, and they had a litter of 5 off of that. So there can be success, but I hear a lot of other bad stories where there's not success. For me, I've stored boss's semen for like 10 years now, and it's still sitting there. And but again, I'm too afraid to use it, because then you have to open your bitch up to put the frozen semen in, to insert it in, and that's also costly, and you have to have a really good vet. Even if they say they're good, do your research to find out if they're really good with toys. Not just any dog. They have to be good at toys. And that's not something that I have here to experiment with. Okay, excellent. Значит так, с чего мы начали? Мы начали с охлажденной спермы. Значит, использовали вот совсем недавно, сука беременная, в течение следующих 2 недель уже должна родить. Вот. Но проблема использования охлажденной спермы тут, конечно, сводится в основном к кобелю, потому что приезжаете вы в клинику, кобель зажимается, не хочет сперму давать, вот, то есть или это получается сперма низкого качества. Вот, то есть тут вот все от кобеля. Она, конечно, хотела, говорит, иметь бы возможность собирать сперму в домашних условиях, чтобы не подвергать кобелей стрессу. Вот. А по поводу замороженной, говорит, что слышала, что на Гавайях очень распространено, видимо, очень высокий уровень, во-первых, ветеринарии, ну и, во-вторых, они должны это делать, потому что для въезда на Гавайи нужно собаке пройти карантин. Я только это хотела сказать, что у них очень жесткие условия, да. Да, у них нет возможности летать спокойно на континентальные Соединенные Штаты, вернее, в континентальные Соединенные Штаты. Вот, поэтому должны делать осеменение именно замороженной спермы, и результаты они получают. От босса там было 5 щенков, от замороженной спермы. Да, вот, от босса у нее самой, она хранит уже порядка 10 лет собранные образцы, но боится
использовать, потому что, во-первых, должен быть очень грамотный профессиональный ветеринар, потому что для оплодотворения замороженной спермы в Соединенных Штатах это делается операционным путем. Вот, то есть нужно собаку, суку разрезают прямо в матку. Я поняла, да, колят прямо в матку, я видела, да. Да. Вот, и она говорит, что у нее врачей вот такого уровня нет, и, естественно, врач, который делает вот такое вот оплодотворение, он должен иметь опыт также работы и с карликовыми породами, потому что есть врачи, которые работают с другими породами, но не работают с карликовыми. Вот. Так вот вам вот такой вот ответ. Отличный ответ. Вообще, мне кажется, она, наверное, одна из тех, кто дал вообще очень такой подробный ответ, потому что все остальные как-то больше открещиваются, то, что нет, мы не использовали или ничего про это не знаем. Вообще супер просто. Так, и еще небольшой вопрос будет про щенков, да. С какого возраста она определяет потенциал щенка, будет ли это пэт, будет ли это шоу-перспективный щенок, или это будет собака для разведения только. Вот. И в каком возрасте вообще щенки, которые идут шоу или брид-перспективы, покидают ее питомник? Then if we can talk a little bit about the puppies. At what age do you establish whether a puppy is a show or breed prospect? And at what age do you sell your show prospect puppies? Well, I start, I like watching my puppies grow. If they, like, even at 5 weeks old, if they're standing up nicely, and have their head up, I think that's a good sign for later. I don't do my first evaluations until probably about 9-10 weeks old. And then even after that, 12 weeks old is an even better evaluation. There's the Hastings method that says 8 weeks old, but I like to apply the Hastings method to 12 weeks old instead. As I feel like 12 weeks old, they're a little bit sturdier. They're going into the uglies, so they're not just a cute puffball that they are at 8 and 10 weeks old. That's when I'll start determining, who looks promising, who should, I take them to my vet and have them look over them, from a health aspect, and I'll place any pets at that time that I can. And then from there, I'll grow out who is promising to me. I've got several here now that I'm growing out. I'll sell prospects, probably around that age as well, that I know that I don't need, or if I trust the home or whatnot. So I will sell young puppies to show homes. And usually when they're young, I'll stick to USA, just because I will not transport a young puppy overseas unless it's a pet nanny I trust. But otherwise, I don't really like to do that. And then I have my ones that I grow up for myself for showing, and I might make a cut later again, just because I like to keep my numbers down. And, I may decide, well, this one I don't need right now, and I can afford to let that one go to a good home somewhere else. So. Okay. Значит, начинает осматривать щенков, наверное, с порядка с 5 недель, но, в принципе, да, начинаешь поглядывать на них с самого рождения. Но если в возрасте от 5 недель видишь, что щенок уже сам стоит с хорошей осанкой, ага, говорит, это уже плюсик. Но дальнейшую, вернее, первую оценку качества щенков она делает порядка 12 недель, хотя есть протокол осмотра щенков 8-9 недель, но она считает, что в 12 они уже покрепче, они уже лучше стоят на ногах, несмотря на то, что они уже в такой в гадких утят начинают превращаться.
Вот, но, тем не менее, вот она предпочитает осматривать щенков в возрасте 12 недель. Делается первая отборка. Потом эти щенки едут к ветеринару. Ветеринар осматривает щенков на предмет, есть ли у них в порядке со здоровьем. Вот. И, в принципе, уже в возрасте от 12 недель она может продать щенка людям, которым она доверяет, даже в выставочную перспективу. Вот. Но вот таких маленьких щенков она, конечно, продает по Соединенным Штатам, за границу, вернее, в далекое зарубежье, за океан. Она щенков таких маленьких не отправляет. Вот. Но и, естественно, есть еще себе, которые собаки остаются, вот, которых она также в какой-то момент может решить, что ей нужно с ними расстаться. А пэтов она продает, ну, как можно раньше, порядка, тоже начиная с 12 недель. Отлично. Так, двигаемся дальше. И такой вопрос... Какие ошибки? Так, вот, Светлана, помогайте мне. Значит, здесь у нас вопрос с ошибками начинающих. Как точно у нас этот вопрос идет? Какие основные ошибки начинающих? Да, увидит она у начинающих заводчиков, да. Okay. What main mistakes should beginner breeders avoid at any cost? Well, for that question, you know, I have to set myself back to when I was new, and what I was going through at that time and what I liked, and then, you know, then I think about my journey since then. But I just remember seeing a picture of a palm, and I still remember his call name to this day. His name was Andy, and I think he was in Europe. Bred my Damascus Road. He was gorgeous, stumpy, thick legs, you know, like tree stump legs, and just very chunky. And I was just like, that's what I want. I was like, that's the type of dog that I want. You know, and just extreme, you know, more overdone faces. And but the more I bred, the longer, you know, that I bred, and you kind of grow from that and you learn from it. So I'm not any longer into that type of style. You know, it's part of my experiences that have molded what I choose to breed for today. You know, and what I feel is a good representation of our standard. And that's different than what I thought originally when I was new. You know, as far as mistakes new people make, you know, I feel that a lot of them get caught up into that flash of the cotton coat, and they will end up buying, sadly, a dog that will go alopecia, and that's always disappointing. You know, you put yourself in their shoes. They have this hope that they're going to have something nice to show, and it probably will even get rewarded in the ring right away by judges. But and then, you know, you and the end fate is alopecia. So, you know, that deters new people from wanting to continue in our breed. That could be the next Chris Hartz. You never know. And so by limiting, you know, your new people in that way, that can hurt the breed as well. But I would mostly advise new people to seek out breeders that already have a rapport and history of positive dealings with other people, and that way they have that reference there that, you know, okay, well, they've sold other dogs and their owners are happy. That's a sign of a good breeder to go to, and somebody that's reasonable and will work with you, and even mentor you if somebody wants to help teach you. So I've had new people come to me, and I have sold to some, and I still, you know, we're friends. And so you know, you want to find somebody in that way, and when I was new, I was given that as well from the people I bought from. So I think that's a valuable thing to have, and breeders, new people should seek that out, that relationship. Yeah, excellent. Значит, ну тут нужно, она хочет взглянуть на свой собственный опыт,
И вот она помнит впервые, когда увидела собаку вот экстремального, да, такого типа, что с огромным количеством шерсти, такие вот, такие как пенечки-ножки, личики такие вот экстремальные. Вот она увидела, говорит, о, вау, вот это собака, вот мне это надо. Вот. Но со временем она, конечно, поняла, что вот это вот не является тем, что требует стандарт. Вот. И свой тип собаки она, ну, тип померанца все-таки нашла позже, и он не выглядит совсем как то, что привлекло ее в самом начале. Вот. Потом много видела, что новички часто покупают собак с таким обильной ватной шерстью, которая потом может переродиться в аллопецию, в ПСД. Вот. Тут, конечно, тоже очень травматичный такой опыт может быть, потому что человек думает, что он себе покупает будущую звезду, которая вот прям всех будет победюкать в ринге, вот, а она на самом деле ничего из себя и не представляет. Хотя, конечно, бывают и исключения. Вот. Но очень хороший совет она дала, то, что очень рекомендовала бы новичкам искать заводчиков и обращаться к заводчикам, у которых есть репутация людей, которые продают хороших щенков, щенков, которыми покупатели довольны. Потому что вот это уже является знаком того, что заводчик готов работать с новичками, заводчик готов продавать хороших собак. И новичкам очень стоит обращаться, конечно, за советами к таким заводчикам. То, что повезло самой Кристин в начале ее карьеры, когда она нашла людей, которые продали ей не только продали ей хороших собак, но и поделились с ней своим опытом. Отлично. Так, есть здесь небольшие вопросы, да, то есть каким образом она покупает себе щенка, то есть ездит ли она сама, да, и смотрит этого щенка вживую, или может вот опять же купить удаленно, основываясь на вот какую-то характеристику от заводчика, которую она получит, которому она даже, допустим, доверяет. We have a question from one of our viewers. How do you buy puppies? Do you trust the breeders, or do you have to see the puppy yourself? Like if I was new and I wanted to buy a puppy? No, right now. Oh, well, I haven't. Well, I haven't bought a puppy myself since, I guess like 6 years ago was my last puppy I bought. And she, I knew the breeder myself personally. She was a friend, and but she didn't live near me. I bought her unseen. But with that, I also knew the pedigree very well. I had done my research there. She was something I felt like I needed at the time. So, you know, I did buy her, but I also had that trust and that relationship with the breeder and the research behind the pedigree to know what I was getting into. I had already seen, you know, a lot of the dogs in the pedigree myself already. So, you know, there was that aspect. So I felt more comfortable in my purchase. You know, so that for me, that's what gave me my comfort, even though I did not physically see the puppy. And she's turned out to be amazing. It's my girl, Olivia, from Jessica Palms. So, and she's the mother to Broccoli, and the mother to several other champions that I've had. So. Okay. Значит, последнего щенка она купила 6 лет назад. И щенка она купила не видя этого щенка, но предварительно очень хорошо, во-первых, изучив родословную, и, естественно, она доверяла человеку, у которого она покупала эту собаку. Вот. И на самом деле, ну вот иначе, наверное, другого подхода и не может быть. И в плане родословной она считала, что эта собака даст ей то, что ей было нужно. И на самом деле собака очень оправдала себя. Это оказалась Оливия Гренада у Джессики Палмс, мать Брокколи и ее нескольких других известных собак.
Отлично. Uh-huh. Да, значит, раз уж мы начали говорить про щенков, да, я стала таким участником, значит, ее небольшого проекта, который она делала в программе Zoom, да, это, господи, папи матч, как мы это можем перевести? Папе парти у нее написано, папе вечеринка. Да. Вот. Мне на самом деле это все понравилось, хотя я там не все полностью понимала, что говорят, да, в силу знания своего английского. Мне интересно вообще ее, да, как бы мысль и позиция, почему она вообще затеяла вот такую, господи, ну вообще вот такую программу, да, какую-то. И еще меня удивило то, что у нее было ограниченное количество участников и зрителей. Почему она это ограничила? Почему бы это не сделать, допустим, общедоступно? Zarina is asking you now about your puppy parties on Zoom. She said that she was a participant of one of them as well, and she found it a very interesting experience. So she's asking you how you came up with the idea. And another question is, there is a limited number of participants. Why didn't you make it open for the bigger audience? The way that puppy party came about it was on Zoom. I actually do in-person ones. I host puppy parties at my house in the area. So I invite my fellow breeders to come to my home with their puppies, because it seems like everybody has puppies during certain seasons, spring and fall, and we all get together. We evaluate our puppies, we take photos of them, and it's great for socializing. We bring food, and it's a great way to learn, to see who's got what puppies are growing and maturing like in various lines, to also mentor other people. We teach other people when they're here. Newer people come. I invite anyone who's new to the breed to come too. And really it's up to the person if they want to, how far they come from. But, I always welcome anyone. I mean, I've had people drive 4 hours here for a puppy party. It's kind of crazy, but so since we're all trapped in our homes, I thought, hey, what about doing a Zoom party, a puppy party, and this way it opens it up to endless possibilities of who could participate. I could see what my friend in Brazil is producing that I've been curious about, and I don't have to just look at the photos. I can see in a video as they stack their puppy up and talk to me one-on-one about that line, and it's great. I can ask questions. It's engaging. I had another more private puppy party, and I invited a couple other people that knew the pedigree a little bit more than I did. So we talked about the puppies and the lineage behind that litter, and it was amazing the knowledge that could come out about people who have seen certain dogs in that pedigree, that led up to this puppy that's in this little video, and so to know, have a better guess on what that puppy could mature out like. And that's great information. And, from a broad aspect, having people from overseas participate, I think that was awesome, because sometimes, you're only in what you know locally, and you don't have that grasp of who you can trust and who has what, as far as puppies and lines, and to have that conversation is really educational and inspiring, to know what other people's breeding plans are, what their vision is. I think that all, and maybe one person somewhere can learn that they need something from somewhere else just through that Zoom party. You never know. And there were some great conversations in that. As far as the limited number,
I didn't want to invite too many because I felt like it could take away from the conversations. And I didn't want it to last so long that it became more of a chore at the end. And I wanted it to be more free to talk and engage, and have that network of people, and leave it more quaint in that way than to be more massive. Cool, thank you. Значит, да, ну, как все пришло к Zoom? Значит, для начала Кристин организовывала такие щенячьи вечеринки у себя дома. То есть, да, собираются заводчики с района, вот, потому что щенки обычно появляются там, ну, в определенные периоды времени, там, весной, скажем, и осенью. Вот, то есть собираются люди, у которых щенки в данный момент, и вот со своими щенками осматривают, обсуждают, пытаются фотографировать, смотрят на движения, обсуждают родословные. Также на такие вечеринки приветствуются и на таких вечеринках приветствуются и новички, которые могут задавать вопросы, которые могут смотреть на щенков. Вот, понятно, что там по поводу заводчиков с района я пошутила, она сказала, что и 4 часа люди за рулем проводят, чтобы доехать до нее, до этих щенячьих вечеринок. Но поскольку сейчас все сидим дома, то она говорит, а почему бы не через интернет это все делать? Вот. И на самом деле этот Zoom открыл очень интересные возможности. То есть вот одна вечеринка у них была, когда она получила возможность, у нее есть знакомый заводчик в Бразилии, она получила возможность посмотреть, что он разводит. Потом она организовывала такую достаточно закрытую приватную вечеринку с заводчиками, которые достаточно хорошо там секут в родословных, в которых она была заинтересована. И вот дело все свелось к обсуждению, собственно, родословных собак, которые ее интересуют. Почему? Да, нет, потом, значит, очень что, конечно, раскрыло очень сильно границы, это то, что в этих вечеринках могут принимать участие люди и из далекого зарубежья. Очень интересно смотреть, что у них там есть, и обсуждать цели разведения, обсуждать линии, смотреть, что, возможно, что-то у кого-то есть, что может пригодиться и в собственном разведении. Может быть, получить какую-то информацию или поделиться опытом, который также пригодится в дальнейшем. Почему ограничивается количество участников? Ей хочется, чтобы эти встречи, эти вечеринки оставались достаточно кулуарными, чтобы беседа не становилась обязанностью, да? То есть чтобы, во-первых, эти дискуссии не занимали какое-то невероятное количество времени, потому что это сразу же тяжело для всех участников. Не 4 часа, как некоторые. Да, то есть тут получается, что вот ей нравится это чуть больше такой более интимный круг обсуждения, который именно вот как для друзей происходит. Я хочу сказать, что мне очень понравилась эта ее идея, она реально отличная, да, и большое спасибо ей за то, что она позволила мне участвовать в этом пати, да, хотя я не показывала своих собак, а просто, ну, находилась как слушатель, вот, потому что у меня тут нет каких-то щенков сейчас подходящих для описания, не слишком маленькие. Вопрос такой, будет ли она еще проводить подобные пати, да, вот эти вот в Зуме, и как она смотрит на то, если, допустим, могу ли я позаимствовать ее идею, да, и, допустим, провести такое в России, ну, не только для российских заводчиков, но если кто-то присоединится, допустим, с других стран, то я буду только за. All right. First of all, Zarina wants to say thank you for having her at one of your puppy parties on Zoom. Yeah. She didn't show any of the puppies because they're too young, but she enjoyed the conversation. She enjoyed being a listener and a viewer. And she's also asking if it will be okay for her to borrow your idea and organize her own puppy party on Zoom for not only Russian breeders, but maybe some of the breeders from overseas would like to join. So can he carry on the flag of your puppy parties?
Yes, anyone is welcome to do that idea. I wish more people had even in-person puppy parties. It's such a great learning opportunity. It started out just for fun, but the learning, it's a great opportunity for that. So have as many puppy parties as you want, and I'm all for it. So. Конечно, то есть тут никаких вопросов. Вот эта вот щенячья вечеринка, это не только возможность поболтать, это и прекрасная еще возможность поделиться опытом и научиться чему-то новому, поэтому вперед, флаг вам в руки, пожалуйста, все устраиваем щенячьи вечеринки. Отлично. Ну и еще такой немножечко небольшой вопрос. Не является ли обязательным условием участия, да, в этой вечеринке, то, что о щенке должно говориться все только самое положительное, при этом не замечая какие-то его явные недостатки? Speaking of the puppy parties, is it a necessary condition to participate in those parties to criticize puppy not to criticize, but to look at the puppy's only positive sides, not criticize it? Or are people allowed to say something that they don't like? Well, for participants, I did a blend of, I wanted enough participants that actually had puppies to bring. And then I also allowed people who just wanted to learn and watch. So I wanted a mix of both so that we had enough puppies. So I had to ensure we had enough puppies to look at to make it worthwhile, because you can't have everybody just want to watch. As far as feedback, when I led the conversation, if I zoned in or I knew something about a breeder, I would bring that up, to ask questions about what's your vision for this? Why did you go to Sweden to buy this dog to bring to your kennel? Or what was your experience breeding the same mom to this other dog versus this litter in front of us? The comparisons, to talk about those type of things. Or would you keep two sisters to show and breed? Or do you what are people's experiences with keeping two siblings? Questions like that I led to be a discussion, not just about the puppies, but in general, breeder theories, and feedback from that. So that was a benefit that we got out of the puppy parties as well. I forgot the original question now. It's all about criticizing and picking. Oh, the feedback. Yeah. So I think in our culture, we tend to not give a lot of negative feedback unless it's somebody that you trust to have that conversation. Not everyone can handle that type of conversation. I did talk about it after the puppy parties with certain people because they felt like, well, I didn't know how to tell that person. And so we kind of kept it more positive. But I know in Russia, it's a different culture there. So you all would have to drive whatever way you want to do it. But you have to have thick skin to be able to hear the negative along with the positive, because it's constructive feedback. But also, I like to talk to people who will say the negative. I trust people more if they're going to tell me the negative things about their dog as well as the positive. If they only say positive things about their dogs, I don't really want to, it's not really giving me anything, because we all love our dogs and think they're great, but as a breeder trying to strategize and research, I want to know both, and I can tell you the both on mine, so I want to hear that you can talk to me on that level, and then that's where those conversations come about, but not everybody can do that. Of course. Значит, еще тут мысль такая про вот эти зоны.
вечеринке. Мгм. То есть это не только было обсуждение щенков, то есть сама Кристин модерировала, то есть вела эти встречи Да. и Мгм. направляла дискуссию не только вот в сторону разведения, именно получения этого конкретного щенка. Она задавала такие вопросы, например, почему заводчик купил определенного производителя, почему была сделана такая вязка, что он хотел добиться Мгм. этой вязки, почему мать этого щенка была повязана там с каким-то другим производителем, почему заводчик решил оставить двух сестер. То есть вот такая вот информация, которая достаточно интересная для всех участников также. Мгм. То есть происходила такая вот оживленная беседа. Мгм. Значит, по поводу критики, она говорит, что, конечно, вот американская черта больше воздерживаться от критики и больше комментировать на какие-то позитивные моменты. Мгм. Вот. Это просто часть культуры такая. Но, с другой стороны, она говорит, что все-таки она, наверное, доверится больше заводчику, который не только говорит о плюсах своих собак, но и который открыто говорит о минусах. Мгм. То, что нужно понимать, да, вот при таком многочисленном сборище, возможно, не с каждым пройдет фокус, да, обсуждения каких-то вот негативных сторон его разведения. То есть нужно иметь достаточно жирную шкурку, Мгм. толстую шкурку. Вот, поэтому с кем-то из заводчиков она в индивидуальной беседе обсуждала эти моменты. Вот. Но, в принципе, говорит, что, наверное, заводчику, который, как и она, укажет не только сильные, но и слабые стороны своих собак, этому заводчику она будет доверять больше. Отлично, отлично. Так, ну что, будем готовиться к папе вечеринки российских заводчиков. Да, объявление будет повешено в группе, как только придумается дата. Так, ну раз уж мы стали немножечко говорить о других странах, культурах и менталитете, да, хотелось бы вообще в целом спросить ее, что она думает о состоянии поголовья померанцев в целом в мире и за какими странами она пристально следит за вот померанцами в каких странах. Since we mentioned different countries, we mentioned different mentalities of people. Can you talk about the general population of Pomeranians in the world, and what countries do attract your attention that have better population, and do you watch Russian dogs at all? So can you share a little bit about that? Okay, that's a pretty broad list of questions. But all But you right. very specific answers, which is very interesting, I think. Yeah. Well, I think as far as countries that have nice dogs, I think everyone has I'm always amazed at how even little countries, you know, how they have people who even show and then breed Pomeranians. So I think there's people all over the place trying to do good things with Pomeranians. As far as attraction for me, in a segregated area, it's hard because of I have to solely base it off of photos, and people don't post pedigrees. And so it's not a lot of research I can do. I mean, yeah, a lot of them are beautiful all over the place, but I can't, it really doesn't tell me a story there of how this dog came about, or if it's a warranted dog of quality. So and it's hard even with the language barrier. If I do want to ask about a dog, oftentimes they, you know, don't know English, and of course I don't know their language. Yeah, it's just because it's solely photo based, it seems, so it's hard for me. But what I do love about international is that a lot of people come to our national each year in March. And that is an opportunity to be able to see in person these dogs that are winning worldwide. So and to see Russia come so far in such a short period of time has been amazing to watch.
You know, I remember when they had, Margarita had Bond, you know, that's been, what, 12 years ago or so. And I remember when Anna got Jesse from Sunterra, you know, and you know, to know where y'all started from and then how far y'all have gone in such a short period of time, you know, that's amazing to watch and to see you all participate at our national. From when I started, there were no Russians there, you know, so it's been great to watch when different countries pick up the palm breed. Even Brazil, you know, they experienced a similar thing. You know, we didn't have Brazilians before at our national, and now, you know, we've got several great, wonderful people from Brazil coming, and you know, it's been wonderful to watch them as well. So, yeah. So, but you know, I always enjoy our national because of that. Так, Светлана, давайте мы, пожалуйста, перезапустимся, потому что вы это не успеете все проговорить. И тогда быстренько спросим у нее, готова она с нами еще 1 час поболтать, или как она вообще? Хорошо. Christine, we're up to our 3rd hour now, and Zarina is asking, are you up to the 4th one? Are you still Yes. Whatever you need, Zarina, whatever you need, I'm here. Thank you so much, Christine. Окей, Светлана, она поняла, да, что мы сейчас переключимся? Да. Let's reconnect now, okay? Okay. Okay. Then I'll translate everything. Так, все отлично, запускаемся на 4-й час. Она реально вот прям вот вообще отвечает на вопросы без всяких там ужимок, отходов, чтобы никого не обидеть. Вот.